Jai Shri Ram. This is a translation of the Bhagavad Gita by Swami Nikhilananda of Ramakrishna Mutt. William Ernest Hawking, what does he say? May this majestic poem find its way into the familiar literary friendship of many readers and contribute to the sense of spiritual kinship with the most gifted people of Asia, akin to us both in blood and in language. Okay. Mr. William Hawking said something very wonderful. Yes, I agree. There is a spiritual kinship of mankind. All humans are after all eternal companions of Sri Krishna or Sri Rama. Because the Veda clearly says, Dva suparna sayuja sakhaya samanam vruksham parishasvajati tayoranyah pippalam swadvati anashnananyo abhichakashiti. This is popularly known as the parable of the two birds. The bird sitting on the top is the Paramatma. You and I are the other birds jumping from one branch to another, tasting sweet fruits and sometimes bitter and sour ones and suffering thereby. And we are busy trying to enjoy our time here. But Krishna is looking down, hoping that we will someday look up and join him right at the top. This is the Vedic parable. The parable of the two birds. So there is a spiritual kinship, I agree. And the gifted people of Asia, well, the gifted people of India, Hindus, not Asia. There are many people who are eating dogs also there. So I don't know how you can call them gifted people of Asia. And are we akin to these Englishmen in blood and language? Not at all. Our blood is sattvic. We have spirituality in our blood. And language, what is English? English is like a rat compared to a bull elephant, that is Sanskrit, or even for that matter Telugu. Every Indian language is like a bull elephant compared to this English rat. English has got only 26 letters. Sanskrit has got 50 letters. And some 2,400 dhatus are there in Sanskrit. New words can be created. Sanskrit and Indian languages do not steal words from other cultures or other languages, whereas English is congenitally impotent. Therefore, it steals words from every other language. So, Mr. William Ernest Hawking, I would have given him a piece of my mind if I ever had met him. Anyway, well said, Mr. Hawking. So, this is the inner page, Advaita Ashram. That symbol is the symbol of Ramakrishna Mutt. Can you guess who designed this symbol? Yes, Swami Vivekananda. In this track, I am reading the 6th chapter. Chapter 6th, Atma Samyama Yoga. That's what it has been named by Adi Shankaracharya. The names of all chapters have been given by Adi Shankaracharya. The way of meditation is what Swami Nikhilananda says. So the problem with these English names are they are very misleading. I stick to the original Atma Samyama Yoga. The Lord said, he who does the work he ought to do and does not seek its fruit, he is a sannyasi and he is a yogi. Not he who does no work and maintains no sacred fire. Naniragnir nachakriya. So, that's a very simple one. I don't want to explain that now. The real yogi, this is actually the definition of the yogi. A yogi is one who does a selfless action, does not have any selfish motive, does not seek the fruit. He will plant a tree so that people can eat the fruits. Right now I am recording all this so that you can listen and anyone can listen. Especially Hindus who want to also improve their English, they should listen. Unfortunately, many of your youngsters have to be groomed. They have become completely rudderless. And if I ask them to subscribe to my channel, they give me the look in which I can understand. They are thinking, oh, this fellow wants simply the number of subscribers to increase to his YouTube channel. They give me that nasty look. I can read minds actually. It is really pitiable. So that is a yogi. A yogi is one who does whatever he does without any selfish motive. Right? Not the fellow who has run away from lazily loitering on the streets, wearing saffron clothes and lazy fellow. He has become a parasite and he does not do any havan or
No, nothing of that sort. And the biggest yajna is Jnana Yajna. Teaching Bhagavad Gita is the biggest yajna. Okay? So Krishna gives us a simple definition of who really is a yogi. Know that what they call renunciation is the same as yoga, O Pandava. For no one who has renounced his desire no one who has not renounced his desire can ever become a yogi. So selfish desire you have to give up. The desire for moksha, the desire for lokasangraha is perfect. Lokasangraham 320, third chapter 20 and 325. Lokasangraham simply means preventing people from straying, preventing them from going on to the path of adharma, or if they are already on adharma, the path, then drag them by setting an example, so that when they see you, they feel drawn to you and they will participate along with you. So no lecturing, no threatening, nothing of that sort. That is called Lokasangraham. Okay. Sangraham means collect. Lokasangraham does not mean you collect a big party like our political parties. No. So, for a sage who wants to attain yoga, action is said to be the means. But when he has attained yoga, serenity is said to be the means. Okay. Very simple. When a man has no attachment to the objects of the senses or to works, and when he has wholly renounced his will, he is said to have attained yoga. Let a man be lifted up by his own self. Let him not lower himself. For he himself is his friend and he himself is his enemy. Uddared atmanatmanam atmanam avasadayet atmaiva hyatmano bandhuhu atmaiva ripuratmanaha. This is one of my favorite shlokas in the Bhagavad Gita. To him who has conquered himself by himself, his own self is a friend. But to him who has not conquered himself, his own self is hostile, like an external enemy. So there is a lower self and there is a higher self. The lower self is our, beast-like self, which is driven by the senses. Higher self is the Atma. He who has conquered himself and is serene in mind is constantly absorbed in the Supreme Self, alike in heat and cold, pleasure and pain, and honor and dishonor. He is said to be a steadfast yogi whose heart, through knowledge and realization, is filled with satisfaction, who, having conquered his senses, never vacillates, and to whom a clod, a stone, and a gold are the same. Wow, that is Samaloshtashmakanchana. Ninth one. He who has equal regard for well-wishers, friends and foes, for those who are related or indifferent to him, for the impartial and the malicious, and even for the righteous and the sinful, he stands supreme. That means no malice in the heart, but if we have to fight, we will fight. And if we have to kill, if the other fellow is a terrorist, I will kill him without any hesitation, but without any malice. So this is the eternal drama. No malice. A yogi should always try to concentrate his mind, retiring into solitude and living alone, having subdued his mind and body and got rid of his desires and possessions. Vivekta sevi lagvashi yadavakkaya manasa jnana yoga paro nityam. So that is 11-12 now. In a clean spot, having fixed his seat, a firm seat, neither too high nor too low, and having spread over it kusha grass, and then a deer skin, and then a cloth. Sitting there, he should practice yoga for the purification of the self, restraining the activities of his mind and senses, and bringing his thoughts to a point. So Krishna is discussing how to, be in a sthira sukha asana. Preferably Padmasana or any other asana. Anyway, he should sit firm, holding his body, neck and head erect and still, and gaze steadily at the tip of his nose without looking around. So this translation is a little troublesome. Krishna is not telling you to look at the tip of your nose. When you are in meditating, if you fully close your eyes, you will go to sleep. So the eyes are partially open, slightly. It will look like the person is looking at the tip of the nose. So please understand things as they are and what is the implication. Sometimes, these foreigners or young people who don't have that spiritual insight, they tend to misread and misunderstand and think all this is very hard. Next, completely serene and fearless, steadfast in the vow of a brahmachari, disciplined in mind and ever thinking on me, he should sit in yoga regarding me as a supreme goal. Very simple. So Krishna is directly giving a command, but people are running to bondas and dargahs and all kinds of stupid babas, hairy, hairless fellows, and those babas are slaughtering goats also.
Hindus have become mostly, unfortunately, foolish people, not studying the Gita. Keeping himself ever steadfast in this manner, the yogi of subdued mind attains the peace abiding in me, the peace that culminates in nirvana. What more do you want? Krishna is clearly telling us that Bhakti Yoga is the highest of all yoga. That is what you must understand from this. Yoga is not for him who eats too much, not for him who eats too little. It is not for him, Arjuna, who sleeps too much, nor for him who sleeps too little. Yadavakaya manasa. For him who is temperate. Natyashnatastu yogosti. So, for him who is temperate in his food and recreation, temperate in his exertion at work, temperate in sleep and waking, yoga puts an end to all sorrows. Yogo bhavati dukkha. So, that is 17th one is yuktahara viharasya, yukta cheshtasya karmasu, yukta swapnava bodhasya, yogo bhavati dukkha. When the well-controlled mind rests in the self alone, free from longing for objects, then is one said to have attained yoga. As a lamp in a windless place does not flicker, that is the figure used for the disciplined mind of a yogi practicing concentration on the self. What a wonderful analogy. So that is, yada deepo nivasastho nengate sopamasmita yogino yata chittasya yunjato yogamatmanaha. That in which the mind restrained by the practice of concentration rests quiescent, quietly. That in which seeing the self through the self one rejoices in oneself. That in which one knows the boundless joy beyond the reach of the senses and grasped only by the understanding. That grasped only by the understanding. See, this phrase is important. So you can, if you use your understanding, you will understand it. If you blindly follow the sheep or the geep, there is a cross between a goat and a sheep, becomes a geep. G-E-E-P, geep. Don't become geep or sheeple. S-H-E-P-P-L-E. Sheeple is an portmanteau word. It's a fused word. Sheep plus people become sheeple. Gorrella poi bondal degra, dargal degra, Sufi ata. Valu, these Sufi saints, they were murderers, they were rapists. మన పూర్వీకులు వాళ్ళని మర్డర్ చేశారు, ఆడవాళ్ళని రేప్ చేసిన వీళ్ళ బొందల దగ్గర పోయి మన వెధవలు ఏడుస్తున్నారు. ఏం చేయమంటారు చెప్పండి? వెధవలు కాకపోతే వాళ్ళని ఏమనాలి? సో ఇది అర్థం చేసుకుంటారా బాబు, గీత చదవంటారా నాయన. ఎంత చెప్పినా వినేటట్లు లేరు వీళ్ళని ఎలా కాపాడాలి మనం? ఎందుకంటే మనకెందుకు అని పట్టించుకుని వదిలేయొచ్చా? పట్టించుకోకుండా అది కూడా వదలలేం. ఎందుకంటే భాగవతంలో శ్రీకృష్ణుడు ఎలా చెప్తున్నాడు వినండి. రాంతి ఎవరు? ఆయన రిషభదేవ ద్వారా చెప్తున్నాడు అనమాట. గురుర్న సస్యాత్ స్వజనోన సస్యాత్, గురుర్న సస్యాత్ స్వజనోన సస్యాత్, పితాన సస్యాత్ జననీన సస్యాత్, దేవోన సస్యాత్ పతిర్న సస్యాత్, నమోచయేత్ సముపేత మృత్యుం. అంటే ఏంటి? నువ్వు గురువుగా కావద్దు, రిలేటివ్గా కావద్దు, బంధుత్వం ఏర్పరచుకోవద్దు, తండ్రిగా కావద్దు, తల్లిగా కావద్దు, దేవతగా కావద్దు, పతి మొగుడుగా కావద్దు, భార్యగా కూడా కావద్దు. అంటే ఏ బంధుత్వము తీసుకోకు. ఎందుకు? ఎప్పుడు తీసుకోకూడదంటే నీ మీద డిపెండ్ అయిన వాళ్ళవు, నీ మీద ఆధారపడిన వాళ్ళు, డిపెండెంట్స్ని నువ్వు ఈ సంసార సాగరం నుంచి ఇందులోంచి నువ్వు బయటికి తీయలేకపోతే, అంటే వాళ్ళకి మోక్షానికి అనుకూలంగా ఉండేటట్టు నువ్వేమన్నా జ్ఞానం ఇవ్వలేని పక్షంలో అసలు ఈ బంధుత్వాలంతా నీకు అవసరం లేదు. ఎంత చక్కగా చెప్పాడు చూడండి. అంటే ఏమిటి? మనందరికీ ఈ కర్తవ్యం ఉందన్నమాట, టు అప్లిఫ్ట్ ఎవ్రీ వన్. మన బంధువులు, మన పిల్లలు, మన తల్లిదండ్రులు, ఎవరైనా కానీ అందరినీ మనం ఉద్ధరించడానికి ట్రై చేయాలి. అది మినిమం. అది లేకపోతే అసలు ఆ బంధుత్వం పెట్టుకోవద్దు అంటున్నాడు. అంతటి మాట చూడండి. ఇంత కర్తవ్యం ఇచ్చిన తర్వాత బొందలు పట్టుకుని ఏడుస్తారు, మరి వాళ్ళని ఏమనాలి? That on gaining which one thinks there is no greater gain and wherein established one is not moved even by the heaviest of sorrows. అది యస్మిన్ గురుణాపి విచాల్యతే అంటాడు. అంటే ఈ ఆనందంలో, ఆత్మానందంలో ఉన్నవాడికి ఎంత పెద్ద దుఃఖాలు వచ్చినా సరే వాడేమీ చలించిపోడు, బాధపడిపోడు.
అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. లెట్ దట్ బీ నోన్ యాజ్ యోగా, విచ్ ఈజ్ severance from the contact of pain. It is to be practiced with perseverance and with an undaunted mind. Renouncing entirely all the desires born of the will, drawing back by strength of the mind the senses from every direction, let a man little by little attain tranquility with the help of the buddhi, armed with fortitude ante dhairyam, courage. Once the mind is established in the self, he should not think of anything else. Let him withdraw the fickle and unquiet mind from whatever causes it to wander away and restore it to the control of the self alone. Supreme bliss comes to the yogi whose mind is completely tranquil and whose passions are quieted, who is free from stain and who has become one with Brahman. Thus, making his self ever steadfast, the yogi, freed from sins, easily enjoys the touch of Brahman, which is exceeding bliss. With a heart concentrated by yoga, viewing all things with equal regard, he beholds himself in all beings and all beings in himself. అందరిలో శ్రీకృష్ణుడు కనిపిస్తాడు. He who sees me everywhere and sees everything in me, to him I am never lost, nor is he ever lost to me. అది యుమాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వంచ మయి పశ్యతి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి సచమే న ప్రణశ్యతి. He who, having been established in oneness, worships me, dwelling in all beings, that yogi, in whatever way he leads his life, lives in me. Him I hold to be the supreme yogi, O Arjuna, who looks on pleasure and pain of all beings as he looks on them in himself. So, ఆత్మౌపమ్యేన సర్వత్ర సమం పశ్యతి యోర్జున సుఖం వా యదివా దుఃఖం సయోగి పరమోమతః. అంటే అందరి సుఖాలు అందరి దుఃఖాలు అన్నీ నావే అని అనుకుని జీవించగలిగేవాడు అన్నిట్లోకి గొప్ప యోగి. దిస్ యోగా విచ్ యూ ఓ మధుసూదన ఐ హావ్ డిక్లేర్డ్ టు బి క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ఈవెన్నెస్, అర్జునుడు అంటున్నాడు. ఐ డూ నాట్ సీ హౌ ఇట్ కెన్ లాంగ్ ఎండ్యూర్ బికాస్ ఆఫ్ ద రెస్ట్లెస్నెస్ ఆఫ్ ద మైండ్. చంచలం హిమన కృష్ణ ప్రమాది బలభద్రుడం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం అంటున్నాడు చూడండి. ఫర్ ద మైండ్ ఓ కృష్ణ ఇస్ రెస్ట్లెస్, టర్బులెంట్, పవర్ఫుల్ అండ్ ఆబ్స్టినేట్, మొండిలి. టు కంట్రోల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్, ఇట్ సీమ్స్ టు మీ యాజ్ టు కంట్రోల్ ద విండ్. సో దెన్ ద లార్డ్ said, సంశయం మహాబాహో, doubtless, O mighty Arjuna, the mind is restless and hard to control, but by practice and by detachment, O son of Kunti, it can be restrained. Yoga is hard to attain, I think, by a man who cannot control himself. But it can be attained by him who has controlled himself and who strives by the right means. ధార్మికంగా బతకాలి. మాంసాహారం ఆపండి. కోళ్ళు, మాంసాలు ఇవన్నీ తినకండి. ప్రాణిని చంపి తినడం అంతకంటే దరిద్రం ఇంకోటి ఉండదు. వ్యాధులు కూడా వస్తాయి. కర్మ, దరిద్రమైన కర్మ అంటుకుంటుంది. బాధలు అందుకే. Arjuna said, a man who is endowed with faith but not with steadfastness and whose mind has wandered away from yoga, what end does he gain, O Krishna, having failed to obtain perfection in yoga? అంటే యోగ భ్రష్టుడు. యోగ సాధనలో మోక్షాన్ని ఈ జన్మలో పొందలేదనుకో, అంతకుముందరే చచ్చిపోయాడు. వాడు ఏమవుతాడు? మళ్ళీ పని మొదలు పెట్టాలా? మొదల నుంచి అవసరం లేదు. కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, వచ్చే జన్మలో మంచి జన్మ దొరుకుతుంది. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడ వదిలేసాడు అక్కడి నుంచే పికప్ చేసుకుంటాడు అనమాట. సో ఇది చాలా గొప్ప సత్యం ఈ యోగ సాధనలో. యోగ సాధన అంటే ఏమిటి? భక్తి యోగ. భక్తి యోగం కంటే గొప్పది ఇంకోటి లేదు. ఫాలోన్ ఫ్రమ్ బోత్, అన్సపోర్టెడ్ అండ్ బెవిల్డర్డ్ ఇన్ ద వే లీడింగ్ టు బ్రహ్మాన్, డస్ హీ నాట్, ఓ మైటీ కృష్ణ, పెరిష్ లైక్ ఎ రివెన్ క్లౌడ్? అంటే ఓ మేఘం, చీలిపోయిన మేఘంలాగా నాశనం అయిపోతాడా? యూ షుడ్ కంప్లీట్లీ డిస్పెల్, ఓ కృష్ణ, దిస్ డౌట్ ఆఫ్ మైండ్, ఫర్ నో వన్ బట్ యూ కెన్ డిస్ట్రాయ్ సచ్ ఎ డౌట్. ఎంత గొప్పగా చెప్పాడు చూడండి అర్జునుడు. మీరు తప్ప, అరే కృష్ణుడిని చెప్తున్నాడు అనమాట, నువ్వు తప్ప ఇంకోటి ఎవడు నాకు ఈ డౌట్ క్లియర్ చేయలేడు అన్నప్పుడు దాని అర్థం ఏంటి తెలుసా? భగవద్గీత చదివి మనం ధ్యానంలోకి వెళ్ళగలిగితే కొన్ని మంచి కమెంటరీలు ఉన్నాయి. మంచి కమెంటరీలు అంటే గీతా ప్రెస్ వాళ్ళు రాసినవే నా దృష్టిలో మంచివి. రామ్ సుఖ్దాస్ జీ సాధక సంజీవని ఆయన రాశారు. జయదయాల్ గోయాందక తత్వ వివేకాని అని రాశారు. తెలుగులో కూడా మీకు దొరుకుతుంది, అన్ని భాషల్లో దొరుకుతుంది. వీళ్ళది బెస్ట్, ఎందుకంటే వీళ్ళు అందులో ఈ ఎడారి మతాలు, బైబిలు, ఖురాను వాటి గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావన తీసుకున్నారు. వాళ్ళ గురించి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వరు. మిగిలిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్లో ఇవన్నీ మొదలు పెడతారనమాట. వాళ్ళు ఎవరైనా బైబిల్, ఖురాన్ మీద రాసుకునేటప్పుడు భగవద్గీత గురించి చెప్తారా? చెప్పరు. మనకెందుకండి ఈ వెధవలవాటు? పిచ్చి పిచ్చి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ పెడతారు. గీతా ప్రెస్ వాళ్ళు అలాంటి దరిద్ర పనులు చెయ్యరు. అది
అందుకని అవే కొనుక్కోండి. తర్వాత రామకృష్ణ మఠ్ వాళ్ళు కూడా, కానీ రామకృష్ణ మఠ్లో చాలామంది కొంతమంది చేస్తూ ఉంటారు, ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి, పక్కన పెడతాం ఇప్పుడు, ఆ డిబేట్ అయిపోయింది. The Lord said, "O Partha, there is no destruction for him, either in this world or the next. No evil, my son, befalls a man who does good." ఎంత గొప్ప మాట చూడండి. 40th ఏది కృష్ణుడు ఎంత చక్కగా చెప్తున్నాడు చూడు. అంటే ఏంటంటే మంచివాడికి దుర్గతి ఎప్పుడు దుర్గతి ఉండదురా. ఇలాంటి మాట ఓన్లీ సనాతన ధర్మే చెప్పగలుగుతుంది, మిగిలిన మతాలు అలా చెప్పరు. నువ్వు మతం మారాలి, లేకపోతే నేను మిమ్మల్ని చంపుతా. వాళ్ళ పుస్తకాల్లో రాసుంది, ప్రతి చోట రాసుంది. చదవక చాలామంది హిందువులు అన్ని మతాలు ఒకటి కాదురా, డబ్బాగా చదవకుండా మాట్లాడుకో. పార్థ నైవేహనాముత్ర వినాశస్తస్య విద్యతే నహి కళ్యాణకృత్ కశ్చిత్ దుర్గతిం తాత గచ్చతి. ఇది 640. నహి కళ్యాణకృత్ కశ్చిత్ దుర్గతిం తాత గచ్చతి. గొప్ప మాట అనమాట. మంచి పనులు చేసేవాడికి దుర్గతి ఉండదురా. ఇలాంటి మాట ఓన్లీ సనాతన ధర్మ చెప్పగలుగుతుంది. ద మ్యాన్ హూ హెస్ ఫాల్న్ అవే ఫ్రమ్ యోగా goes to the worlds of the righteous, having lived there for unnumbered years, he is reborn in the home of the pure and the prosperous. అంటే పుణ్యాలు చేసుకుంటే స్వర్గానికి వెళ్తాడు, అక్కడ ఎన్నో సుఖాలు అనుభవించిన తర్వాత మళ్ళీ భూమి మీద పడతాడు. అసలు మోక్షానికి దారి మానవ జన్మ దేవతలకు కూడా లేదు. దేవతలకు కూడా ఆప్షన్ లేదనమాట. మనిషిగా పుట్టిన తర్వాతే మోక్షం వస్తుంది. దేవత అంటే నువ్వే దేవత అవుతావు అనమాట. పుణ్యం చేసుకున్నావు కాబట్టి అక్కడ వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేస్తావు అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. ఆర్ హీ ఈస్ బోర్న్ ఇన్ ఎ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ యోగీస్, రిచ్ in wisdom. Verily such a birth is hard to gain in this world. అంటే పూర్వజన్మ వాసనా బలం వలన మంచి ఫ్యామిలీలో, యోగీలు ఉండే ఫ్యామిలీలో పుడతాడు, లేక మంచి సంస్కారాలు ఉండే ఫ్యామిలీలో పుడతాడు, చదువుకున్న వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో పుడతాడు. ఈ విధంగా వాడు ఈజీగా అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. There he comes in touch with the knowledge acquired in his former body, O son of Kurus, and strives still further for perfection. ఇది by that former practice alone he is led on in spite of himself. Even he who merely wishes to know of yoga rises superior to the perform of Vedic rites. ఇది చూడండి 44లో శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు. భగవద్గీత గురించి తెలుసుకోవాలి అని లేశమైన నీకు కోరిక పుట్టిందనుకో, నువ్వు వేద యజ్ఞాలు చేస్తారు చూడండి, వాళ్ళకంటే నువ్వు గొప్ప స్థాయికి వస్తావు అని శ్రీకృష్ణుడే స్వయంగా చెప్తున్నాడు అనమాట. పూర్వాభ్యాసేన తేనైవ హ్రియతే హ్యవశోపి సహ జిజ్ఞాసురపి యోగస్య శబ్దబ్రహ్మాతి వర్తతే. శబ్దబ్రహ్మ అంటే యోగం అనమాట. అంటే నువ్వు భగవద్గీత వినడానికి మొదలు పెట్టావనుకో, నేర్చుకోవాలి అని తలుచుకున్నావు అనుకో, నేను ఇక్కడ చాలా కృషి చేస్తున్నా, ఎన్నో ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేస్తున్నా, ఈ విధంగా చదువుతున్నా, నీకు ఇంగ్లీషు రావాలి, హిందీ రావాలి, అర్థం అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇవి వినండి, కొంచెం టైంపాస్ టీవీ సీరియళ్ళు చెత్త సినిమాలు చూడడం బదులు చేసావనుకో, మెల్లిమెల్లిగా మనం భగవద్గీత టీచ్ చేసే స్థాయికి వచ్చేస్తాం. సంస్కృతం రాక్కర్లేదు, ఉచ్చారణ రాక్కర్లేదు, అది కొంచెం కష్టమే, అందరికీ రాకపోవచ్చు. కానీ మనం ఈ జ్ఞానాన్ని మిగిలిన వాళ్ళకి ప్రసాదించవచ్చు. మీకు అలాంటి కష్టం ఉందనుకో, ఎవడో ఉచ్చారణ చేసేవాడిని పక్కన పెట్టుకొని మొదలు పెట్టండి, తప్పేం లేదు. A yogi striving diligently is purified of all sins and becoming perfect through many births reaches the supreme goal. ఎన్నో జన్మల తర్వాత మనం మళ్ళీ శ్రీకృష్ణుతో చేరుకుంటామని శ్రీకృష్ణుడే స్వయంగా చెప్తున్నాడు. ద యోగి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ మెన్ ఆఫ్ ఆస్టెరిటీస్, గ్రేటర్ దెన్ మెన్ ఆఫ్ యాక్షన్. దేర్ ఫోర్ బికమ్ ఎ యోగి ఓ అర్జున. ఇది చాలా గొప్ప మాట. తస్మాత్ యోగి భవ అర్జున. అండ్ ఆఫ్ ఆల్ యోగీస్ ద వన్ హూ వర్షిప్స్ మీ విత్ ఫెయిత్ ఈజ్ ఇన్మోస్ట్ సెల్ఫ్ అబైడింగ్ ఇన్ మీ. హిమ్ డూ ఐ హోల్డ్ టు బి ద మోస్ట్ క్లోజ్లీ యునైటెడ్ విత్ మీ ఇన్ యోగా. అది ఎంత చక్కగా చెప్పాడు చూడు. అది లాస్ట్ శ్లోకం ఏంటది. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతే నాంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమేయుక్త తమోమతః. నన్ను భజించే అందరిలోకి నన్ను భజించే యోగి నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు, అందరిలోకి గొప్ప యోగి వాడే అని పరమాత్మ భగవంతుడు స్వయాన్న చెప్తున్నాడు. అది వినకుండా బంధువుల దగ్గర పోయావంటే నీ జీవితం వేస్ట్రా. Thus in the Bhagavad Gita, in the Bhagavad Gita, the essence of the Upanishads, the science of Brahman, the scripture of yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna ends the 6th chapter entitled The Way of Meditation and Rashirayana. అది ఓం తత్సత్ ఇది
శ్రీమద్భగవద్గీత సుపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే ఆత్మ సంయమ యోగో నామ షష్టోధ్యాయ. శ్రీమద్భగవద్గీత ఉపనిషత్సుల సారం అన్నమాట ఇది. బ్రహ్మ విద్య అంటే ఇదే బ్రహ్మ విద్య, ఇదే యోగ శాస్త్రము. సో ఇదే నేర్చుకోవాలి. ఇది నేర్చుకుని ఇది పాటించగలిగితే మన జన్మ ధన్యం అవుతుంది. జై శ్రీరామ్. సో ఈ బుక్లో మనం 6th చాప్టర్ చదివాం. ఇది మీకు నచ్చినట్టయితే నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి. నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ ఉంటాను కాన్స్టెంట్గా. ఇదేదో నాకైతే నచ్చింది. సో నెక్స్ట్ ఇంకో చాప్టర్ ఏదో నెక్స్ట్ ట్రాక్లో కలుద్దాము. ఇంత లోపల మీ కమెంట్స్ నాకు చెప్పండి. జై శ్రీరామ్.